samstapako lokanamita karano tribhuvane manyo sharanakaro Radha Krishna Padara Vinda Bhajana Mataviko Vande Rupa Sanatano Raghugo Jiva Gopala Go Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Vanchakalpa Turvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Namane Namo Varshavanavi Devi Dahitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Anuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gaurava Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harine Namo Gaur Kishoraya Satchitvaragya Murtaye Sipalamba Rasambode Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gaura Vibhave Bhume Swam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannatayate Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Trishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
Top to Kanchana. Gaurange Radhe Vrindavani Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare. Okay, we left off with Rupa Goswami's Upadeshamrita, which means nectarine instructions. And so Prabhupada called the Nectar of Instructions. Мы читаем Упадешамриту Рупы Госвами, которую Шрила Прабхупада назвал Нектар наставлений. So these are spiritual instructions. Это духовные наставления. So we've read the first one, which is about controlling the senses. Мы прочитали первый стих, который описывает контроль чувств. The tongue is the most voracious and uncontrollable. Because it's a straight line. If the tongue is out of control, then we say all kinds of crazy things, but also eat too much, the belly gets mixed up. Эти чувства, которые нужно контролировать, находятся на одной линии. Сначала нужно обуздать язык, который слишком много говорит, потом живот, который слишком много ест, и потом все остальное. So Krishna says in Bhagavad Gita that those in the mode of ignorance, they don't know what to do and they don't know what not to do. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что те, кто находится в гуне невежества, они не знают, что делать, и они также не знают, что не делать. So that's dangerous. You have to know what, just like if you're doing anything in the material world, if you're driving the car, if you're doing business, you have to know the laws. И это очень опасно, как, например, в материальном мире, если вы занимаетесь бизнесом или если вы даже ведете машину, вы должны знать законы. So if we're trying to make spiritual advancement, we need to know the rules of the road. We need to know the road. We need to know where we're going. И также для продвижения по духовному пути мы должны знать дорогу, мы должны знать правила, мы должны знать, куда мы идем. George Harrison had one song. It didn't come out till after he had left the world, but the chorus was, if you don't know where you're going, then any road is all right. If you don't care where you're going, you can take any road. Кто-то написал песню о том, что если вы не знаете, куда идете, то любая дорога, она нормальная. So if you have some imaginary idea of, what spiritual advancement is or something, then you just do any old thing, but you never know where you're going. И если у вас есть какое-то свое представление о том, как должна выглядеть духовная жизнь, и вы там что-то делаете, что сами придумали, то вы не знаете, куда вы идете. So this verse number 2, these are 6 things that we should not do in order to, because doing these things will inhibit our spiritual life. Сейчас мы будем читать второй стих, который описывает те вещи, которые мы не должны делать для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Achahara prayasascha prajalpo niyamagraha jana sangas chaloyam cha sadhya bhakti vinashiti. Achahara prayasascha prajalpo niyamagraha jana sangas chaloyam cha sadhya bhakti vinashiti. Achahara prayasascha prajalpo niyamagraha Jana Sangas Chaloyam Cha Sadbir Bhakti Vinashiti. Okay, word for word. Ati Ahara, overeating or too much collecting.
Ати агара, переедание или накопительство. Prayasa, over endeavoring. Праяса, приложение чрезмерных усилий. Cha, and. Ча и. Prajalpaha, idle talking. Праджалпа, пустословие. Niyama, rules and regulations. Нияма, к правилам и предписаниям. Agraha, too much attachment to. Аграха, слишком большая привязанность. Or agraha, too much neglect of. Или аграха, слишком большое пренебрежение. There's a difference of the first letter. Тут разница в первой букве. How you divide the word, the short letter or the long one. So, В одной длинная буква, в другой короткая. Jana Sangha, association with world-minded people. Джана Санга, общение с людьми мирского склада. Lolyam, ardent longing or greed. Лолиям, горячее желание или алчность. Cha, and. Ча и. Sadbi, by these 6. Шадбхи, этими 6. Bhakti, devotional service. Бхакти, преданное служение. Is destroyed. Винашити, уничтожается. Translation. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary or collecting more funds than required. 6 видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек, первое, ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо. Over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо. Prajalpa, talking unnecessarily about mundane subject matters. Прилагать чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей. Третье, без особой необходимости ведет разговоры на мирские темы. It's interesting, it says talking unnecessarily, because sometimes we have to talk about mundane things in order to function in the material world. Здесь интересно, что говорится без особой необходимости. И иногда нам нужно говорить на материальные темы для того, чтобы поддерживать беседу. But we don't want to just babble on about all the news and all the politics and all the local gossip or whatever. Но мы не хотим говорить просто так, там, сплетничать, обсуждать местное правительство. Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them. Четвертое, выполняет правила и предписания шастры только ради следования им, And not for spiritual advancement. а не во имя духовного развития. Or rejecting the rules and regulations of the scriptures. Или не выполняет никаких правил и предписаний. And working independently or whimsically. А действовать независимо, как ему заблагорассудится. Associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. Пятое, общается с людьми мирского склада, которым не интересно сознание Кришны.
being greedy for mundane achievements. И шестое, жаждет мирских успехов. So there's a simple, but these are habits we all have, everybody has. Это очень просто, потому что это все привычки, которые у нас у всех есть. How to avoid it? We have to keep busy. Как мы должны этого всего избегать для того, чтобы продвигаться к Кришне? Okay, purport. Human life is meant for plain living and high thinking. Since all conditioned living beings are under the control of the Lord's third energy, this material world is designed so that one is obliged to work. The Supreme Personality of Godhead has three primary energies, or potencies. Antaranga Shakti, internal, Tatastha Shakti, marginal, and the third is Bahiranga Shakti, external. Предназначение человека – жить просто и мыслить возвышенно, поскольку все обусловленные живые существа находятся во власти третьей энергии Господа. Материальный мир устроен так, что каждому приходится работать. Верховная личность Бога обладает тремя основными энергиями или потенциями. Первую из них называют Антаранга Шакти – внутренней энергией, вторую – Татаста Шакти – пограничной энергией, а третью – Бахиранга Шакти – внешней энергией. The living entities constitute the marginal potency, and they are situated between the internal and external potencies. Being subordinate as eternal servants of the Supreme Personality of Godhead, the Jivatmas, the atomic living entities, must remain under the control of either the internal or external potency. Живые существа составляют пограничную энергию Господа и занимают промежуточное положение между его внешней и внутренней энергиями. Дживатмы, крохотные живые существа, являясь вечными слугами Верховной Личности Бога, занимают подчиненное положение, поэтому они всегда остаются под контролем либо внутренней, либо внешней энергии. When they're under the control of the internal potency, they display their natural constitutional activity, namely constant engagement in devotional service. This is stated in Bhagavad Gita, Mahatmanas Tamam Parta, Daivi Prakriti Manshrita, Vajantya Nanyamanaso Gatva Bhutadim Avyayam. O son of Prita, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Живые существа, находящиеся под влиянием внутренней энергии Господа, постоянно занимаются естественной, органичной для них деятельностью, преданным служением Господу. Об этом сказано в Бхагавад-гите 9.13. «О сын Притхи, те же, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая». Human life is so that's when it Daivim Prakritim Daivi Shakti, that means Radharani, ultimate bhakti. Это Дайви Пракрити и Дайви Шакти. Это также означает Шримати Радарани или Бхакти. Not that just anything is divine or spiritual, like some people think. Не то, что что-то является духовным или божественным. Тут имеется в виду именно Шримати Радарани. The word Mahatma refers to those who are broad-minded, not cripple-minded. Cripple-minded persons, always engaged in satisfying their senses, sometimes expand their activities in order to do good for others through some ism, like nationalism, humanitarianism, or altruism. They may
reject personal sense gratification for the sense gratification of others, like the members of their family, community, or society, either national or international. Actually, this is extended sense gratification from personal to communal to social. This may be very good from the material point of view, but they have no spiritual value. The basis of such activity is sense gratification, either personal or extended. Only when a person gratifies the senses of the Lord can he be called a Mahatma. Слово «махатма» относится к человеку широких взглядов, а не к ограниченным обывателям, которые только тем и заняты, что пекутся в удовлетворении собственных чувств. Иногда такие обыватели расширяют поле своей деятельности, чтобы делать добро другим посредством какого-нибудь изма, например, национализма, гуманизма или альтруизма. Они могут пожертвовать собственными чувственными наслаждениями ради того, чтобы удовлетворять чувства других, будь то члены их семьи, сословия или всего общества, в масштабах одной нации или всего мира. В сущности, это является продолжением потворства чувствам, с той только разницей, что объектом наслаждений вместо самого человека становится определенная социальная группа или общество в целом. С точки зрения материалистов, такая деятельность заслуживает похвалы, однако духовной ценности она не имеет. В основе такой деятельности лежит чувственное удовлетворение, будь то удовлетворение индивидуума или группы людей. Только тот, кто стремится удовлетворить чувства Верховного Господа, достоин называться Махатмой, возвышенной личностью. So Prabhupada gets on this because Mahatma Gandhi, he threw that word around pretty cheaply. You know, Mahajana, just anybody, the poorest outcast people, he called them all Mahajana. But a Mahatma is a Brahmin. Brahmin means broad-minded. Шрила Прабхупада здесь особо об этом говорит, потому что, например, Махатма Ганди, он широко использовал это слово Махаджаны, Махатма, и то есть он таким образом одешевил его, но его использовал по направлению ко всем, что любой может быть Махаджаном. So, compared to Duratma, bad soul. Но браманы — это значит широко мыслящие, и это отличается от дуратмы, которые узко мыслят. Brahmana is opposite is the Kripana, the stingy. The Brahman is liberal and merciful and trying to help people, and the other side is the Kripana. He's a miser. Браманы, они обычно заботятся о других, они пытаются помочь людям. So it's not like just some ordinary thing. It's not by birth. And then he's really, pointing out how all this, some people can give up, personal sense gratification. They may be a little austere, but they're just gratifying the senses of others, materially helping the poor people or giving everything for their family, helping their country, but they're not helping spiritually. So it's still sense gratification. They're enjoying other people getting sense gratification instead of not themselves. И эти качества брамана — это не то, что дается с рождением, это надо воспитать себе. Есть люди, которые, они живут для других, они там занимаются разными добродетелями, они там жертвуют другим, помогают, и это все хорошо, но это не имеет под собой никакой духовной основы, потому что таким образом они просто удовлетворяют чувства других. So really, only Mahatma is someone who's gratifying the senses of the Lord. That's what Bhakti Yoga means. We can serve Krishna. We can offer nice food. We can dance for him, sing for him, satisfy his senses. Поэтому только Махатма является тем, кто удовлетворяет чувства Господа. Мы можем занять все свои чувства при служении Господу, мы можем готовить для Него вкусную еду, танцевать для Него, петь для Него.
In the above quoted verse from Bhagavad Gita, the word Daivim Prakritim refer to the control of the internal potency or pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead. This pleasure potency is manifested as Srimati Radharani, her expansion Lakshmi, the goddess of fortune. When the individual jivas are under the control of the internal energy, their only engagement is the satisfaction of Krishna or Vishnu. This is the position of a Mahatma. If one is not a Mahatma, he is a Duratma, a cripple-minded person. Such mentally crippled Duratmas are put under the control of the Lord's external potency, Mahamaya. Слова «дайвим пракритим» в стихе из Бхагавад-гиты, приведенном выше, означают контроль внутренней энергии или энергии наслаждения Верховной Личности Бога. Эта энергия наслаждения проявляется как Шримати Радharani или ее экспансия Лакшми, богиня процветания. Когда индивидуальные души, дживы, находятся под властью внутренней энергии, они заняты исключительно удовлетворением Кришны или Вишну. Это уровень, на котором пребывают махатмы. Того же, кто не является махатмой, называют дуратмой, недалеким человеком, и таких скудоумных дуратм помещают под надзор Махамайи, внешней энергии Господа. The main problem confronting the conditioned souls is the repetition of birth, death, old age, and disease. In the material world, one has to work for the maintenance of the body and soul. How can he perform such and favorable for the execution of Krishna consciousness? Everyone requires possessions like food, clothing, money, and other things necessary to maintain the body. But one should not collect more than necessary for his actual basic needs. If his natural principle is followed, there will be no difficulty maintaining the body. На самом деле все живые существа, населяющие материальный мир, находятся под властью Махамайи, подвергающие их тройственным страданиям, к которым относятся адидайвика клеша, страдания от засух, землетрясений, бурь и других стихийных бедствий, вызванных полубогами, адибаутика клеша, страдания, которые причиняют другие живые существа, например, насекомые или враги, и адьятмика клеша, страдания, которые причиняют нам собственное тело и ум, то есть душевные и телесные недуги. Дайва бутатма хетава, обусловленные души, на которых внешняя энергия насылает эти три вида страданий, живут в окружении самых разнообразных бед и проблем. So you said that God will provide all of our needs, but not our greeds. Говорится, что Господь, Он позаботится о всех наших нуждах, но не о наших желаниях. Can that be poetic in Russian, or you just have to translate it? Well, for now, I just translated it as is. I'm not that poetic. Yeah, God will give us He's giving everybody what they need. Some people, due to their past karma or whatever, they're not getting very much, but they're staying alive. They're getting like they deserve. But the greedy people, greed just never ends, and Krishna doesn't just provide that for everybody. Then people get angry at him. Well, I'm praying to God, and you're not giving me what I want. Господь заботится о всех, и Он дает нам то, что нам необходимо. Некоторым людям в соответствии с их прошлой кармой Он дает меньше, но так или иначе эти люди, они остаются в живых. Но Он не способствует нашей жадности, и иногда люди, они говорят, они что-то очень чего-то хотят, они молятся Господу об этом, но Господь не дает это, и они злятся на Него, говорят, Он не удовлетворяет мои желания. We need food, we need clothes, but we don't need so many clothes like some people have. Or we don't need 200 pairs of shoes or something, which some people actually have. Нам необходима еда, нам необходима одежда, но нет необходимости в большом количестве еды и одежды, как, например, у некоторых есть там по 200 пар обуви. They even advertise now, like, to get your eyeglass, you should have more than one. You have for different occasions. You have dress-up eyeglass, you have your sports eyeglass, you have your study one.
and also clothes. You have to have so many different shoes. They're pushing people to, get what they don't need. This is Kali's special work. Как, например, в рекламах людям внушают, что им нужно больше, как, например, очки, что вам нужны разные очки для разных ситуаций в жизни. Вам нужны спортивные очки, вам нужны очки на выход. То есть таким образом люди думают, что им нужно больше, или, например, одежда, нужно разный тип одежды для разных ситуаций. According to nature's arrangement, living entities lower on the evolutionary scale do not eat or collect more than necessary. Consequently, in the animal kingdom, there's generally no economic problem or scarcity of necessities. If a bag of rice is placed in a public place, birds will come and eat it and go away. A human being will take away the whole bag. He will eat all his stomach and hold it and try to keep the rest in storage. According to scriptures, this collecting of more than necessary ajahara is prohibited. Now the entire world is suffering because of it. Основная проблема, с которой сталкиваются обусловленные души, это бесконечная череда рождений, смертей, старости и болезней. Живя в материальном мире, человек, чтобы поддержать душу в теле, должен трудиться, но как ему строить свою деятельность, чтобы она способствовала развитию сознания Кришны? Для поддержания жизни нам нужна пища, одежда, деньги и так далее. Однако не следует накапливать их больше, чем это необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Если руководствоваться этим естественным принципом, то поддерживать существование тела будет совсем нетрудно. For the world now, that they have statistics, but just a very small percentage of people control about 90% of the money and the assets. Сейчас подвели такую статистику, что очень маленький процент людей контролирует 90% всего богатства планеты. A few people are just, really so much money or so much property, and they're not sharing it. У малого числа людей есть очень много денег и большое хозяйство, но они ни с кем не делятся этим. And some countries have huge stocks of grains, but another country doesn't have enough food for the people. В некоторых странах есть огромные запасы зерна, а в других странах людям нечего есть. So collecting more than you need, that's not a good idea. Then you have to keep getting a bigger house. Поэтому накапливать больше, чем вам необходимо, это не хорошая идея. Нам не нужно строить огромный дом. Collecting and eating more than necessary causes prayasa, or unnecessary endeavor. By God's arrangement, anyone in any part of the world can live peacefully. He has some land and a milk cow. Кроме того, человеку, который есть больше, чем необходимо, и занимается накопительством, приходится затрачивать ненужные усилия. Бог устроил мир так, что любой из нас, где бы он ни находился, может жить в мире и покое, если у него есть небольшой участок земли и дойная корова. There's no need for a man to move from place to place to earn livelihood, for one can produce food grains locally and get milk from cows. That can solve economic problems. Fortunately, man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness, or the understanding of God, one's relationship with him, and the ultimate goal of life, love of God. Unfortunately, so-called civilized man, not caring for God realization, utilizes intelligence to get more than necessary and eats to satisfy the tongue. Чтобы заработать на жизнь, вовсе не обязательно куда-то уезжать. Везде можно выращивать зерно и получать молоко от коров. Это разрешит все экономические проблемы. К счастью, человек наделен высоким интеллектом, позволяющим ему развить в себе сознание Кришны, понять Бога, свои взаимоотношения с Ним
и достичь высшей цели жизни, любви к Богу. So we see that most people, they're eating just for like enjoyment, just for the taste, because they eat so much. They're not really hungry ever, but they just keep eating because, and everywhere there's menus and restaurants and fast food and slow food and, you know, junk food, unvarieties of taste. И мы можем это наблюдать, что многие люди, они едят просто потому, что им вкусно, не потому, что они голодны. И так много ресторанов и всякого вида еды, быстрая еда, медленная еда, неполезная еда. И то есть люди пользуются этим для того, чтобы удовлетворить свои чувства. By God's arrangement, there is sufficient scope for production of milk, grains for human beings all over the world. But instead of using their high intelligence to cultivate God consciousness, so-called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. Но, к сожалению, так называемый цивилизованный человек, не проявляя ни малейшего интереса к постижению Бога, использует свой разум для того, чтобы получить больше, чем необходимо, и ест только, чтобы удовлетворить свой язык. Бог создал все условия, чтобы у людей всего мира было вдоволь зерна и молока, однако вместо того, чтобы использовать интеллект для развития сознания Бога, так называемые разумные люди используют свой интеллект для создания бесполезных и даже вредных вещей. So like some countries, they have huge surplus of grains, butter in America. You know, they keep the price high, so they hoard it. And then many people don't get enough food. And this is because no God consciousness. God conscious, they think everything belongs to Krishna and everyone is part and parcel of Krishna. And government people, powerful people, their duty is to take care of weaker people. И во многих странах, например, в Америке, есть огромное количество зерна, масла, и правительство держит высокую цену для того, чтобы на этом нажиться. А в других странах там люди страдают от голода, и это происходит потому, что нет сознания Бога. Сознание Бога говорит о том, что правительство и сильные люди, они должны заботиться о слабых, но там, где нет сознания Бога, то вот так происходит. But now powerful people think that the weaker people are just meant to serve them. And work for them for wages and such and such and such. Сильные люди, они думают, что более слабые люди, они должны служить им, они должны работать за мизерную зарплату и так далее. Thus, factories, slaughterhouses, brothels, and liquor shops are open. People are advised not to collect too many goods, or eat too much, or work unnecessarily to purchase artificial amenities. They think they're being advised to return to a primitive way of life. Generally, people do not like to accept plain living and high thinking. That is a misfortune. Так на земле появляется все больше и больше заводов, скотобоин, публичных домов и питейных заведений. Совет не заниматься накопительством, не есть слишком много и не тратить впустую столько сил на погоню за ненужными удобствами люди воспринимают как попытку вернуть их к первобытному состоянию. В большинстве своем люди не желают жить просто и мыслить возвышенно. В этом их несчастье. Human life is meant for God realization, and human being is given higher intelligence for this purpose. Those who believe in his higher intelligence are meant to, that this higher intelligence is meant to attain a higher state of, should follow the instructions of the Vedic literatures. By taking such instructions from the higher authorities, one can actually become situated in perfect knowledge and give real meaning to life. Смысл жизни человека в том, чтобы постичь Бога, и столь могучий интеллект дан человеку именно для этого. Тому, кто верит, что человек наделен разумом, чтобы подняться на более высокую ступень развития,
Необходимо следовать наставлениям ведических писаний. Получая такие наставления от знатоков вед, человек обретает совершенное знание и наполняет свою жизнь смыслом. In the highest Vedic literature, the Bhagavatam is the essence of all the Vedas. This is written by Vyasadeva in his maturity, after he wrote down and divided the Vedas and wrote all the Itihasas and Puranas and Mahabharata. Then he wrote Это только у меня Гурмаш пропал, или его действительно не слышно? У нас тоже пропал. О, окей. Проблема со связью. Sorry. Haribol? Yeah, we can hear you now. Okay. My iPhone overheated and I had to switch around. But it looks like I skipped one paragraph in the purport. I think so. The paragraph after the one with Daiviyesha Gunamai, with the Mahatmanas to Mamparta, then okay. Indeed, all living entities within this material world are under the control of the Mahamaya, whose business is to subject them to the influence of the threefold miseries: Adi, Daivik, Klesha, sufferings caused by the demigods, such as droughts, earthquakes, and storms; Adi, Bhautika, Klesha, sufferings caused by other living entities like insects and enemies; and Adi, Atmic, Klesha, suffering caused by one's own body and mind, such as mental and physical infirmities. Daiva, Bhutatma, Hetava. The conditioned soul subjected to these three miseries by the control of the external energy suffer various difficulties. На самом деле все живые существа, населяющие материальный мир, находятся под властью Маха-майи, подвергающие их тростным страданиям, к которым относятся Адидайвика Клеша, страдания от засух, землетрясений, бурь и других стихийных бедствий, вызываемых полубогами; Адибаутика Клеша, страдания, которые причиняют другие живые существа, например, насекомые или враги; и Адьятмика Клеша, страдания, которые причиняют нам собственное тело и ум, то есть душевные и телесные недуги. The main problem confronting the conditioned soul is the repetition of birth, old age, disease, and death. In the material world, one has to work for the maintenance of the body, but how can one perform such work in such a way that's favorable for the execution of Krishna consciousness? We read those already, so. Shall we read it again? Just a minute. Oh. Now we'll get to where we belong. In the Bhagavatam, Sutta Goswami describes the proper human dharma. Dharmasya yapavargasya narto
tai yo kalpate. Nartasya dharmaikantasya. Kamo labayahi smrita. All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for the material gain. Furthermore, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. The first step in human civilization consists of occupational engagements performed according to the scriptural injunctions. The higher intelligence of a human being should be trained to understand basic dharma. Шримад Бхагаватам Шри Сута Госвами объясняет, в чем заключается истинная дхарма человека. Целью любой деятельности, предписанной шастрами, является окончательное освобождение. Ни в коем случае не следует заниматься ею ради материальной выгоды. Кроме того, по словам мудрецов, тот, кто занят высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для потворства своим чувствам. Первый шаг на пути к подлинно человеческой цивилизации – это исполнение своих обязанностей согласно указаниям священных писаний. Свой недюжинный интеллект человек должен натренировать таким образом, чтобы суметь понять, в чем состоит основная дхарма. In human society, there are various religious conceptions characterized as Hindu, Christian, Hebrew, Mohammedan, Buddhist, and so on. For without religion, human society is no better than animal society. В человеческом обществе известны самые разные религиозные концепции – индуизм, христианство, иудаизм, буддизм, ислам и так далее, ибо общество, в котором нет религии, ничем не лучше общества животных. As stated above, dharmasya yapavargasya narto tayo kalpate. Religion is meant for attaining emancipation, not for getting bread. Как уже было сказано, предназначение религии не в том, чтобы накормить человека хлебом, а в том, чтобы привести его к освобождению. Sometimes human society manufactures a system of so-called religion aimed at material advancement, but that is far from the purpose of the true Dharma. Religion entails understanding the laws of God because the proper execution of these laws ultimately leads one out of material entanglement. That is the true purpose of religion. Время от времени люди создают так называемые религиозные учения, пытаясь с их помощью добиться материального прогресса, однако это не имеет ничего общего с целью истинной дхармы. Религия должна приводить к постижению законов Бога, потому что должным образом соблюдая их, мы в конце концов сможем вырваться из плена материи. Таково истинное значение религии. Ultimately, unfortunately, people accept religion for material prosperity because of yahara, or an excessive desire for such prosperity. The true religion, however, instructs people to be satisfied with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. К сожалению, люди, движимые чрезмерным стремлением к материальному процветанию, атьягара, смотрят на религию как на способ достичь этого процветания. Однако истинная религия учит довольствоваться необходимым минимумом и в то же время развивать в себе сознание Кришны. Jivasya tattva jigasa. The real purpose of life is to inquire about the absolute truth. If the endeavor, prayasa, is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy artificial needs. The spiritual aspirant should avoid such mundane behavior. Определенный уровень экономического благосостояния необходим, однако истинная религия ограничивает его рамками насущных потребностей человека,
живущего в этом мире. Подлинный смысл жизни в том, чтобы вопрошать об абсолютной истине. Если наши усилия не направлены на то, чтобы вопрошать об абсолютной истине, мы будем прилагать все больше и больше усилий к тому, чтобы удовлетворять свои искусственные потребности. Another impediment is prajalpa, unnecessary talking. When they mix with a few friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding like croaking toads. If we must talk, we should talk about Krishna consciousness movement. Those outside the Krishna conscious movement are interested in reading heaps of newspapers, magazines, novels, now reading heaps of web pages, blogs and clogs and vlogs, solving crossword puzzles and doing many nonsensical things. Всякий, кто стремится к успеху на духовном пути, не должен тратить свои силы на достижение мирских целей. Другим препятствием на пути духовного развития является праджалпа, бессмысленная болтовня. Стоит нам собраться с друзьями, как мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек. Если нам необходимо говорить, то говорить следует о движении сознания Кришны. Как, например, сегодня, если мы собираемся, то мы начинаем говорить о всяких блогах, о всяких соцсетях, новостях. In this fashion, people waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from active life play cards, fish, watch television, and debate about useless socio-political schemes. Те, кто не участвует в движении сознания Кришны, прочитывают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды, занимаются множеством других бессмысленных дел. Так люди понапрасну тратят свое драгоценное время и энергию. В странах Запада пожилые люди, выйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут споры о бесполезных социально-политических программах. All these and other frivolous activities are included in the prajalpa category. Intelligent persons interested in Krishna consciousness should never take part in such activities. Эти и подобные им пустые занятия также относятся к категории праджалпы. Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кришны, никогда не следует заниматься такого рода деятельностью. So prajalpa is not, just too much reading the news, talking about it. It's so addictive, to be very careful. Если вы читаете слишком много новостей и все время слушаете об этом, то вы можете попасть в зависимость от этого всего, поэтому нужно быть очень, очень осторожным. And then nowadays, it's very easy then devotees even get in arguments over the news because there's so many contradictory things like this COVID, so much information contradicts, they all contradict each other. Same thing about the politics, just depends on, so better we talk about Krishna because all these other things, we can't do anything about it. И даже сегодня нас... It won't help us, but if we talk about Krishna, it helps us and everyone around us. Даже сегодня есть столько много информации в новостях, иногда преданные ведут споры о разных вещах, потому что многие вещи противоречат друг другу, особенно то, что касается COVID. Но лучше нам не говорить об этом, а вместо этого говорить о Кришне. Jana Sangha refers to associating with persons
not interested in Krishna consciousness. Джана Санга означает общение с людьми, которым не интересно сознание Кришны. One should strictly avoid such association. От такого общения следует полностью отказаться. Narottam Das Thakur has therefore advised to live only in the association of Krishna conscious devotees, Bhakti Sanivas. One should always engage in the service of the Lord and association of the Lord's devotees. Association with those engaged in a similar line of business is very conducive to advancement in that business. Consequently, materialistic persons form various associations and clubs to enhance their endeavors. Вот почему Шрила Нароттама Дас Такур советовал нам общаться и жить только с преданными, обладающими сознанием Кришны, Бхакта Саневаса. Мы должны посвящать все свое время служению Кришне в обществе его преданных. Общение с коллегами и единомышленниками помогает человеку достичь успеха на своем поприще. Зная это, материалисты создают всевозможные ассоциации и клубы, стремясь объединить свои усилия. For example, in the business world, we find such institutions as stock exchange, chamber of commerce. Similarly, we have established International Society for Krishna Consciousness to give people an opportunity to associate with those who have not forgotten Krishna. В мире бизнеса, например, существуют такие учреждения, как фондовые биржи и торговые палаты. Так и мы учредили Международное общество сознания Кришны, чтобы дать людям возможность общаться с теми, кто не забыл о Кришне. And so many clubs have hunting clubs, fishing clubs, golfing clubs, sex clubs, card playing clubs, right? So many, because you want to get together with people of similar interests. Сейчас существует столько много клубов, охотничьи клубы, рыболовные клубы, картежные клубы, секс-клубы. И люди пытаются таким образом собираться с теми, кто, то есть со своими единомышленниками. Homosex club, so many. So Prabhupada Гомосексуальные made the секс-клубы. Krishna Conscious Club. Поэтому Шрила Прабхупада And even we make in Bhakti создал клуб we want to сознания make Кришны. small clubs И также мы создаем такие like these. The Christians who, they call it cell church, but that's where the Jayapataka got the idea for the Bhakti Vriksha. So they're all Christian, but they make, different kinds of people, doctors meeting, different Bhakti Vrikshas. They're all nurses or doctors or unwed mothers, former drug addicts or something. They get the same kind of people together so they can relate to each other and help each other more. И мы также создаем эти маленькие клубы Бхакти Врикши, и Джайапатака Махарадж, он взял эту идею у христиан, они называют это как вот это маленькой церковью. Идея в том, что единомышленники собираются, то есть в каждой такой маленькой церкви собираются единомышленники, то есть в каждой такой маленькой группе есть либо только доктора,
либо там матери-одиночки, либо бывшие алкоголики. Таким образом, людям им легче найти общий язык. This spiritual association offered by our ISKCON movement is increasing day by day. Many people from different parts of the world are joining this society to awaken their dormant Krishna consciousness. Духовное общение, предлагаемое нашим движением ИСККОН, ширится день ото дня. Множество людей в разных уголках Земли присоединяются к нашему обществу, чтобы пробудить в себе дремлющее сознание Кришны. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anuvriti commentary that too much endeavor to acquire knowledge on the part of mental speculators or dry philosophers falls within the category of atyahara, collecting more than needed. According to Srimad Bhagavatam, the endeavor of philosophical speculators to write volumes of books on dry philosophy, devoid of Krishna consciousness, is futile. The work of karmis who write volumes of books on economic development also falls in the category of atyahara. And that's a really big subject. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своем комментарии о Нуврите относит чрезмерные усилия философов-эмпириков, направленные на обретение знания категории атьяхары, жажды накопительства. Шримад Бхагаватам называет деятельность таких философов, заполняющих тома книг сухими философскими рассуждениями, лишенными сознания Кришны, абсолютно пустой и бесполезной. К категории атьяхары относятся также деятельность карми, которые пишут бесчисленные книги, посвященные проблемам экономического развития. Are you the only one there? No, this phone only shows you. It doesn't show anyone else attending. No, not really. There are like 10 people here. Yeah. Okay. Well, every device has got its own, right? Yeah. This is Android, different than the iPhone. Oh. Similarly, those who have no desire for Krishna consciousness and are simply interested in possessing more and more material things, either in the shape of scientific knowledge or monetary gain, are all included in the atyahara. Karmis labor to accumulate more and more money for future generations only because they do not know their future position. Interested only in getting more and more money for their sons and grandsons, such foolish persons do not even know what their position is going to be in the next life. There are many incidents that illustrate this point. Жертвами атьяхары считают также и тех, кого не привлекает сознание Кришны и кто просто охвачен жаждой увеличивать свое материальное достояние, будь то научные знания или деньги. Карми работают, стремясь накопить как можно больше денег для потомков, только потому, что не знают, где окажутся в будущем. Движимые одним желанием оставить наследникам как можно больше денег, эти глупцы не имеют ни малейшего представления о своей следующей жизни. Once a great karmi accumulated a vast fortune for his sons and grandsons, but later to his karma, he took birth in a cobbler's house located near the building which in his previous life he'd constructed for his children. It so happened that one day this very cobbler came to his former house. His former sons and grandsons beat him with shoes. Unless the karmis and gyanis become interested in Krishna consciousness, they will simply waste their life in fruitive activities. Тому есть немало примеров. Один очень богатый и влиятельный карми оставил детям и внукам огромное состояние, а в следующей жизни, согласно своей карме, он родился в семье сапожника неподалеку от дома
который построил в прошлой жизни для своих детей. И теперь, когда он уже в образе сапожника появился на пороге своего прежнего дома, его прежние сыновья и внуки поколотили его башмаками. Пока у Карми и Гьяни не проснется интерес к знанию Кришны, они так и будут растрачивать свою жизнь на бесплодные занятия. Accepting some of the scriptural rules. So that's the next section. Just to see if there's some comment in that. Oh yeah, the rich man. Prabhupada tells several stories. Все Прабхупада рассказывал все эти истории. One, I just heard one. It's with Narada Muni. So he kept trying to get one rich man to join him, but the man was so concerned about having a house for his sons and grandsons and everything. Одна эта история о Нарада Муни, который хотел, чтобы один богатый человек стал его последователем, но он был все время погружен в том, что он должен оставить наследство своим сыновьям и внукам. And then he died, and Narada Muni came back and found him again. Затем он оставил тело, и Нарада Муни вернулся и снова нашел его. I don't know, he become a tree in the yard or something. Этот человек, он принял рождение как в форме дерева во дворе или что-то типа того. And then it went through, finally there was a third time, and he was still taking birth. И также в его следующем воплощении он опять принял рождение. And when Narada would visit, the guy was conscious. И когда Нарада... He was in the body of a cobra snake. Когда Нарада посетил его снова, он был в сознании, и он был в теле кобры. He said, that my sons are lazy, they sleep late, and thieves come and they steal the grains and everything, so I have to live here like this to scare them away. И он сказал, мои сыновья, они такие ленивые, они спят весь день, и приходят воры и воруют у них зерно, и поэтому я должен находиться здесь в форме этой земли для того, чтобы охранять. He was always saying, my sons are just bums, they're not working hard. So Narada, at that time, he thought, what can I do? И он все время жаловался, что вот мои сыновья такие лентяи, они тяжело не работают. И тогда Нарада спросила, что я могу сделать, как я могу помочь. So Narada went and told his sons, there's a big snake in your yard there and you should kill it. И Нарада пришел к этим сыновьям и сказал, у вас во дворе огромная змея, вы должны убить ее. So they went and they saw this snake and they killed it. И они вышли во двор, увидели эту змею и убили ее. And then the man got liberated finally. И тогда, в конце концов, этот человек получил освобождение. So it takes a long time. Narada kept coming and telling him, come with me, forget, no, my family, I need to fix the house, we need to build up the business. And that's such a common thing. И это продолжалось снова и снова. Нарада все время приходил к нему, говорил, оставь все, пойдем со мной. Но он все время говорил, нет, вот моя семья, надо починить дом, надо это, надо то. И это очень распространено. Another time he told how the man becomes a dog or a cockroach in the house. He's so attached to the house that he takes birth as a rat or something living in the house. Or a dog that comes begging at the door and the sons kick him out and throw stones at him.
И также в других случаях Шрила Прабхупада рассказывал о том, что этот человек, он был так привязан к дому, что он получил рождение как таракан, чтобы жить в этом доме. А в другой раз он получил рождение в теле собаки, он приходил к дому и выпрашивал еду у своих сыновей. So there's, that's the idea. When Krishna is always asking everybody to come and surrender and give up material life. And no, I just have a few more things to do. And then trying to take care of people that don't care about them anyway. И в этом смысл. Кришна все время приходит и зовет нас к себе, но мы говорим, нет, у нас тут еще есть незаконченные дела, и мы пытаемся заботиться о людях, у которых нет дела до нас. So we have to do our duty in the material world to family and everything, but at a certain point, it's meant to be given up. Конечно, мы должны исполнять свой долг и заботиться о своей семье, но в какой-то прекрасный момент мы должны быть готовы это все оставить ради Кришны. Then this is niyamagraha. This is one word that has two different meanings depending on how you divide the two words. It's two words made into one. И это ниямаграха, это два слова, которые соединены в одно, и оно может иметь разные значения. So there's niyama and agraha. Есть нияма и аграха. Accepting some of the scriptural rules and regulations for immediate benefit, as utilitarians advocate, is called niyama agraha, or neglecting the shastric rules and regulations that are meant for spiritual development. This is called niyama agraha. The word agraha means eagerness to accept, and agraha means failure to accept. Следование отдельным наставлениям шастр ради извлечения сиюминутной выгоды, как это делают утилитаристы, называют ниямаграха, а пренебрежение предписаниями шастр, предназначенными для нашего духовного развития, нияма аграха. Аграха означает желание принять, тогда как аграха – это неприятие. То есть тут разница в ударении на первой букве. By the addition of either of these two words to the word niyama, rules and regulations, the word niyamagraha is formed. Thus, niyamagraha is a twofold meaning that is understood according to a particular combination of words. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept the rules and regulations for economic advancement. Yet they should very faithfully accept scriptural rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. They should strictly follow the regulated principles by avoiding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. Слово ниямаграха образуется прибавлением одного из этих слов к слову нияма, правило. Таким образом, у термина ниямаграха есть два значения, и перевод его зависит от того, какое второе слово мы имеем в виду. Те, кто стремится обрести сознание Кришны, не должны во что бы то ни стало следовать правилам, целью которых является достижение экономического благополучия, однако им необходимо неукоснительно следовать правилам священных писаний, предназначенным для развития сознания Кришны. Они должны строго следовать регулирующим принципам, то есть отказаться от недозволенных сексуальных отношений, мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих веществ. One should also avoid association with Mayavadis, who simply blaspheme Vaishnavas, Bhukti Kamis, who are interested in material happiness, Mukti Kamis, who desire liberation by merging into the existence of the formless absolute Brahman, and Siddhi Kamis, who desire the perfection of mystic yoga, are classified as Atyaharis. To associate with them is not at all desirable.
Необходимо также избегать общения с майявади, которые поносят вайшнавов преданных, буктиками, жаждущие материального счастья, муктиками, стремящиеся получить освобождение, слившись с бытием бесформенного абсолюта Брамана, и сиддхиками, желающие достичь совершенства мистической йоги, все они относятся к категории атьяхари. Общение с такими людьми крайне нежелательно. Bhukti Mukti Siddhi Kama Sakala Ashanta. Lord Chaitanya said that. The bhuktis and muktis in the cities, that's mentioned here. Bhukti means just they want sense gratification. Simple, gross, simple or complicated, but they just want to gratify their senses. Mukti, they want liberation. They're frustrated they haven't been able to gratify their senses. So they want to get out of the body, out of the material world. Об этом говорил также Господь Чайтанья. Бхукти – это те, кто хотят удовлетворения чувств, а мукти – это те, кто хотят получить освобождение. And siddhi means they want mystic power, mystic perfections, which are stated in different places. И также сиддхи. Сиддхи – это те, кто хотят обрести мистические совершенства. It's all lust, kami. So they're ashanta, they're never peaceful. Это все происходит из вожделения, поэтому они никогда не находятся в умиротворенном состоянии ума. But the devotee has akama, and therefore he's always satisfied. Но преданные они акама, поэтому они всегда удовлетворены. And mayavadis, of course, they don't talk about Krishna, that's bad enough, but they talk against Krishna. They talk about voidism, they talk about nothingness, and all kinds of things that will not help our spiritual advancement. И майявади, они не говорят о Кришне, что само по себе плохо, но также они говорят о всяких вещах, о войде, об освобождении, о таких вещах, которые не дают никакой пользы для духовного продвижения. When Prabhupada was first speaking in New York, he was always mentioning Mayavadis. Nobody really knew what a Mayavadi was. Когда Прабхупад впервые давал лекции в Нью-Йорке, он все время говорил о майяваде, но никто тогда не понимал, что это такое, что значит майявади, никто не слышал этого слова. They thought it must be some kind of group in India that Swamiji had some problem with. Они думали, что это какая-то группа в Индии, с которой у Шрилы Прабхупады были проблемы. But as they heard more and more, they understood we were the Mayavadis. Но чем больше они об этом слышали, они понимали, что они сами являются майявади. So when Lord Chaitanya was asked about Vaishnava, he said, Asat Sangha Vaishnavachar. Give up the association of the non-devotees, the Asat, and perform devotee activities. И когда Господа Чайтанью спросили о вайшнавах, он сказал, что вы должны отказаться от общения с непреданными и общаться с преданными. Another one. Desires to expand the mind by perfecting mystic yoga, merging in the existence of Brahman, or attaining whimsical material prosperity are all included within the category of greed, lolyam. All attempts to acquire such material benefits or so-called spiritual advancement are impediments on the path of Krishna consciousness. Стремление расширить свое сознание, совершенствуясь в мистической йоге, желание слиться с бытием Брамана или достичь материального благополучия, которое позволит удовлетворить все наши прихоти, все это частные проявления алчности. Любые попытки добиться материального успеха или мнимого духовного развития – суть препятствия на пути сознания Кришны. So there's a lot of people now supposedly teaching Bhagavad Gita, but how to become, fulfill all your desires, how to realize your full potential, how to enjoy the material world. But they call it Bhagavad Gita class.
Сейчас многие люди под прикрытием Бхагавад-гиты преподают разные вещи, как добиться успеха в материальной жизни, как стать успехом. То есть они это все называют Бхагавад-гитой. So it's not the conclusion of Bhagavad Gita. Those things are in there, but not at all the real thing. Эти вещи, хотя описываются в Бхагавад-гите, но это не является целью Бхагавад-гиты. То есть это не является this заключением. expanding the mind, I guess they still use that, was a big thing in the 60s when Prabhupada came to America. You know, all these psychedelic things were to expand the mind. Это расширение своего сознания, это те вещи, которые были модные даже в 60-х годах, когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, все эти психоделические движения. So these are all within the category of greed. Это все попадает под категорию жадности. All attempts to acquire such material benefits are impediments. Все, что предназначено для материальных наслаждений, это ненужные вещи. Modern warfare waged between capitalists and communists is due to their avoiding the advice of Srila Rupa Goswami regarding atyahara. Modern capitalists accumulate more wealth than necessary, and the communists, envious of their prosperity, want to nationalize all wealth and property. Современные войны между капиталистами и коммунистами возникают потому, что ни те, ни другие не прислушиваются к совету Шрилы Рупы Госвами избегать атьяхары. Капиталисты сосредоточили в своих руках гораздо больше богатств, чем необходимо, а коммунисты, завидуя их процветанию, хотят национализировать все их деньги и собственность. It's like communism is supposedly saying equality for everyone, but the government people, the ministers, certain people very wealthy, and everyone else is kind of the same, but not wealthy at all. Как, например, коммунизм подразумевает равенство для всех, но некоторые люди, особенно в правительстве, они более равны, чем другие. Unfortunately, communists do not know how to solve the problem of wealth and its distribution. Neither do the capitalists, of course, because it's all the same. Whoever gets power, they just take more and more for themselves, and whatever they want to call it, however they're doing it, they may call it free market, they may call it communism, but same thing is happening. К сожалению, коммунисты тоже не знают, что делать с богатствами и как правильно их распределить. И это случается снова и снова. Те люди, которые находятся у власти, у которых больше силы, они как бы присваивают себе больше богатства. Consequently, when the wealth of the capitalists falls into the hands of the communists, no solution results. Opposed to both of these, the Krishna conscious ideology states that all wealth belongs to Krishna. Thus, unless all wealth comes under the administration of Krishna, there can be no solution to the economic problem of mankind. Поэтому, когда богатства капиталистов попадают в руки коммунистов, проблемы так и остаются нерешенными. Противоположность представлениям и капиталистов, и коммунистов, идеология сознания Кришны утверждает, что все богатства принадлежат Кришне. Nothing can be solved by placing wealth in the hands of the communists or capitalists. If a $100 bill is lying on the street, someone may pick it up and put it in his pocket. Such a man is not honest. Another man may see the money and decide to let it remain there, thinking he should not touch another's property. Although this second man does not steal the money for his own purposes, he is unaware of its proper use. The third man who sees the $100 bill may pick it up, find the man who lost it, and give it back. И до тех пор, пока они не будут отданы в распоряжение Кришны, человечество не решит своих экономических проблем.
Получат ли богатство коммунисты или капиталисты, проблемы так и останутся нерешенными. Один человек, увидев лежащую на дороге 100-долларовую банкноту, подберет ее и положит в карман. Этот человек поступит нечестно. Другой, увидев деньги, оставит их лежать на месте, решив, что присваивать чужое нехорошо. Хотя этот человек не тратит чужих денег на собственные нужды, он все же не знает, как с ними следует поступить. А третий, увидев 100-долларовую банкноту, поднимет ее, найдет того, кто ее потерял, и отдаст ему деньги. Такой человек не истратит чужих денег и вместе с тем не оставит их на улице. He does not steal it, or spend it for himself, nor does he neglect it. By taking it and delivering it to the man who lost it, he's honest and wise. Такой человек не истратит чужих денег и вместе с тем не оставит их на улице. Подобрав деньги и вернув их тому, кто их потерял, он поступит и порядочно, и мудро. So there's a lot left. Simply transferring wealth from the capitalist to the communist cannot solve the problem of modern politics. For it has been demonstrated that when the communist gets money, he uses it for his own sense gratification. The wealth of the world actually belongs to Krishna. In every living entity, man and animal has the birthright to use God's property for his maintenance. When one takes more than his maintenance requires, be he a capitalist or a communist, he is a thief, and as such he is liable to be punished by the laws of nature. Когда богатство просто переходит от капиталистов к коммунистам, это не решает основной проблемы совместной политики. Опыт показывает, что коммунист, получив деньги, тратит их на собственное чувственное наслаждение. На самом деле все богатства мира принадлежат Кришне, и каждое живое существо, будь то человек или животное, имеет неотъемлемое право использовать собственность Бога для поддержания своего существования. And one time I was distributing books in Japan. I found a wallet, and a lot of money in it, maybe like $800 or something. Однажды, распространяя книги в Японии, я нашел кошелек, и там было много денег, около где-то $800. No, any kind of identification. И никакого способа определить владельца. So I went, and then finally I took it to the police and turned it in. Я отнес это в полицейский участок и оставил там. So the police would say, "Oh, this is very good. You're doing this, you know." So at least maybe I got some good publicity for Hare Krishna. И полицейские сказали: о, молодец, ты такой порядочный человек. И я подумал, ну хотя бы я хорошее имя для Харе Кришны сделал. Then they said, you know, after a certain time I could claim if no one picked it up, then I could have it. И потом они сказали, что по истечению какого-то времени, если не обнаружится владелец, то ты можешь прийти и получить And это it was сам. something like 2 months, and it was in another city. So when I remembered it, when I called them, they said, "Oh, you're too late now. We took it." The police took it. И прошло где-то 2 месяца, я был в другом городе, и когда я вернулся, я вспомнил об этом, пришел в полицейский участок, и они мне сказали: ну ты опоздал, они присвоили этот кошелек себе сами, полицейские. I'm quite sure they didn't make any effort to find the owner. Я уверен, что они не приложили никакого усилия для того, чтобы найти владельца. Because it's an area where everybody's drinking, and they don't know if they spent the money or lost it or what happened. Я нашел этот кошелек в том районе, там, где все пили, и никто там не помнил, сколько денег они потратили или потеряли. So I mean, and what Prabhupada said, if the wealth of the communists gets transferred to capitalists, and same thing, they just misuse it. The communists that became capitalists, the powerful one became very rich, and other people didn't. Same, nothing really changes. Еще Прабхупада говорит, что когда богатство переходит от капиталистов к коммунистам, то они не знают, как это правильно использовать, и тогда капиталист становится коммунистом или наоборот.
or else everybody gets a lot of sense gratification. There's no more tapasya, and you know, they don't worry about religion or praying anymore because they think I'm enjoying. И тогда все заняты удовлетворением чувств, и никто не думает о тапасе или о религии, потому что все наслаждаются. The wealth of the world should be used for the welfare of all living entities, for that is the plan of Mother Nature. Everyone has a right to live by utilizing the wealth of the Lord. When people learn the art of scientifically utilizing the Lord's property, they will no longer encroach upon one another's rights. Then an ideal society can be formed. The basic principle for such spiritual society is stated in the first mantra of the Ishopanishad. Isa vasyam idam sarvam yat kincha jagacham jagat tena taktena bundita magridha kasisadana. Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and should not accept other things, knowing well to whom they belong. Богатства мира должны использоваться на благо всех живых существ, поскольку таков план Матери Природы. Каждый из нас имеет право пользоваться богатствами Господа, чтобы поддержать свое существование в этом мире. Овладев искусством научного использования собственности Господа, люди перестанут посягать на права друг друга. Только тогда можно будет построить идеальное общество. Основной принцип такого духовного общества сформулирован в первой мантре Шри Ишупанишад. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему, поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. So this is quite straightforward. I think everybody can follow it pretty easily, right? Это очень прямо сказано, я думаю, что все могут этому следовать. But very important, basic instructions. Это основные и важные наставления. Okay, any comment or question? У кого-то есть вопросы, комментарии? All is quiet on the Western Front, huh? Тишина на фронте. Okay, then thank you very much, everyone. Thank you, Guru. And I will check out. Thank you, Gurudev. Спасибо, Амрит.